if one quantity increases, other quantity also increases, or if one quantity decreases, then if other quantity is also decreasing, then we can say that these two are under direct proportion. అంటే ఒక వాల్యూ పెరిగినప్పుడు ఇంకొక వాల్యూ కూడా పెరగడము, లేదు ఒక వాల్యూ తగ్గినప్పుడు ఇంకొక వాల్యూ కూడా తగ్గిపోవడం. సో ఇలా ఉంటే ఆ టూ క్వాంటిటీస్ ఎలా ఉన్నట్టు డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్. అండ్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ ఈస్ డినోటెడ్ బై సింబల్ x proportional to y, and in direct proportion the ratio is constant. That means x by y is equal to some constant. X by y is equal to constant. Therefore x1 by y1 is equal to x2 by y2, or x1 by x2 is equal to y1 by y2. Okay, you just remember this and this. డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్లో ఈ పక్క 1/2 ఉంటే ఈ పక్క కూడా ఏమవుతుంది, నాకు 1/2 ఉంటుంది. ఓకే, వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఐ విల్ టెల్ అబౌట్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్. డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ గ్రాఫ్ గీస్తే చూడండి, నో ఒక వాల్యూ పెరిగింది అనుకోండి ఇంకో వాల్యూ కూడా పెరిగింది, ఒక వాల్యూ పెరుగుతుంది అనుకోండి ఇంకో వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది. సో దట్ మీన్స్ యూ విల్ గెట్ ఇంక్రీజింగ్ పాజిటివ్ స్లోప్ స్ట్రైట్ లైన్. ఒక వాల్యూ పెరిగితే ఇంకోటి కూడా పెరుగుతుంది. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ దిస్ సైడ్, వై ఈస్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ దిస్ సైడ్. సో డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ పాజిటివ్ స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. Coming to inverse proportion, two quantities are said to be in inverse proportion. Two quantities are said to be in inverse proportion if one is increasing, the other should be decreasing, or if one is decreasing, the other should be increasing. Ante x is proportional to 1 by y, so this should be read as x is inversely proportional to y. Okay nama, డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ సింబల్ అంటే ఎక్స్ వై రెండు కూడా న్యూమరేటర్లోనే ఉంటాయి. బట్ వెన్ వీఆర్ గివింగ్ రిలేషన్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్, ఎక్స్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వై, అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by y. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by y. అప్పుడు ఈ వై ఇక్కడ డివైడ్ అవుతుంది, అవతల పోతే ఏమవుతుంది. సో ఇన్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, వెరాస్ ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ రేషియో ఈస్ కాన్స్టెంట్. In inverse proportion, product is constant. In direct proportion, ratio is constant. In inverse proportion, product is constant. That means x1 y1 is equal to x2 y2, or simply x1 by x2 is equal to y2 by y1. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈజీ. చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్ వెళ్తాను. Constant. I said probability will be on pack of cards and some green balls, blue balls in bag. Pack of cards total untai 52, 26 red, 26 black. In red we have two sets, 13 hearts, 13 diamonds. In black we have two sets, 13 clubs, 13 spades. So what is the definition of probability? Number of favorable outcomes to us by total. సో మనకి కావాల్సినవన్నీ బై టోటల్ అన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ రెడ్ కార్డ్, రెడ్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 26 బై టోటల్ ఎంత, 52. ఇఫ్ యూ నో సింప్లిఫికేషన్ యూ కెన్ డూ 26 1 జార్ 26 2 జార్, అదర్వైజ్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ స్పేడ్ కార్డ్, 13 by 52. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ కింగ్ కార్డ్, 4 by 52. టోటల్ 4 kings by 52. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ రెడ్ కింగ్, what is the probability of getting ace card, what is the probability of getting face cards, 12. In each set we have 3 face ma, king, queen, jack. So these 3 are having faces, so we have 4 sets, right? So 12 by 52. Like that, probability is very simple. One more example, a bag contains 3 green balls, 2 red balls and 5 white balls. 3 green, 2 red, 5 white. Okay, what is the probability of getting green ball? 3 by 10. 3 by 10. So that's what I'm telling. Probability means
number of favorable outcomes by total. Very simple. Okay, don't bother about probability and data handling also, because graph probability easy. Okay, and we have done this percentage increase, decrease, profit, loss. Okay, now so let me discuss one question on proportions. See here. Hmm. See, a factory makes 25 pence in 1 minute. Per minute means in 1 minute. 25 pence per 1 minute. And they are asking how many pence can be made in 3 days. First of all, we should make sure that number of days is converted into minutes. Okay.